Esta lectura poética y conversatorio es posible, primero que todo, a la generosidad de los poetas que hoy nos acompañan y a su disponibilidad por crear puentes. También es posible por el apoyo de la Beca Nacional de Literatura Comparada que ofrece el Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo de Colombia. También por los intérpretes que nos acompañan hoy de la cooperativa Censontle. Hoy es 9 de noviembre de 2022 y me encuentro en Toquillas-D, the place where they race, territorio Cherokee. Los saludo como visitante en este territorio y con mi pensamiento y mi corazón siempre conectados con los Andes. Las colaboraciones y convergencias intergeneracionales y transindígenas entre los escritores procedentes de los pueblos originarios de esta tierra que llamamos Abya, las Américas, vienen ocurriendo desde hace décadas en antologías, festivales de literatura y encuentros interculturales. Algunos festivales de literatura que han facilitado estos diálogos son el Festival Internacional de Poesía de Medellín, el Festival Internacional Lenguas de América y el Festival de Poesía del Gualmapu, así como redes interculturales como el Encuentro Continental de Literaturas Amerindias. En estos encuentros, poetas como Fredy Chikangana, Wiñay Malki y Joy Harjo han compartido la palabra, el escenario y la audiencia. Si bien la lengua franca de estos encuentros es comúnmente el español y el inglés, tanto yo y Harjo como Fredy Chikangana tienen una relación estrecha con el muskogi y el quechua, respectivamente, así como con la música y el canto. Fredy interpreta las flautas andinas y Joy interpreta el saxofón y las flautas del norte. The work of Joy Harjo challenges every attempt at introduction. Singer, saxophonist, poet, performer, dramatist, and storyteller are just a few of her roles. Somewhere between jazz and ceremonial flute, the beat of her sensibility radiates hope and gratitude to readers and listeners alike. For example, from Joy Harjo, I learned that the opposite of love is not hate, but fear. Several of her books, such as How We Became Human, The Woman Who Fell from the Sky, and She Had Some Horses, are now classics in both English and world indigenous literature. Joy Harjo has recorded 5 original albums, including the outstanding Winding Through the Milky Way, with which she won the 2009 Native American Music Award for Best Women Artist of the Year. La obra de Fredy Chikangana, Wiñay Malki, Raíz que permanece en el tiempo, es pionera en la historia de las literaturas indígenas contemporáneas de Abya. Sus versos son el reflejo de una experiencia de vida entre el trabajo al interior de la comunidad y el caminar de la palabra en espacios interculturales. De Fredy Chikangana he aprendido que el retorno a nosotros mismos sí es posible y que los territorios ancestrales continúan hablando las lenguas de la tierra, en este caso el quechua. Con sus flautas, poemas y hojitas de coca en la chuspa, en la mochila, Chikangana ha compartido su mensaje de memoria y unidad desde Chile a California y de Corea del Sur a Italia. Consciente de las migraciones de sus ancestros Yanakuna Mi'kmaq, sus versos hablan de chasquis, mensajeros, chacas, puentes e intercambios. My name is Joy Harjo. It's a word that means so brave you're crazy. And I'm speaking to you from the Muskogee Creek Nation Reservation in Tulsa, Oklahoma. I'm going to start with this poem. For calling the spirit back from wandering the earth in its human feet. Put down that bag of potato chips, that white bread, that bottle of pop. Turn off that cell phone, computer, and remote control.
Open the door, then close it behind you. Take a breath offered by friendly winds. They travel the earth, gathering essences of plants to clean. Give it back with gratitude. If you sing, it will give your spirit lift to fly to the stars' ears and back. Acknowledge this earth, who has cared for you since you were a dream planting itself precisely within your parents' desire. Let your moccasin feet take you to the encampment of the guardians who have known you before time, who will be there after time. They sit before the fire that has been there without time. Let the earth stabilize your post-colonial insecure jitters. Be respectful of the small insects, birds, and animal people who accompany you. Ask their forgiveness for the harm we humans have brought down upon them. Don't worry. The heart knows the way. Though there may be high-rises, interstates, checkpoints, armed soldiers, massacres, wars. And those who will despise you because they despise themselves. The journey might take you a few years, a day, a year, a few years, 100, 1,000, or even more. Watch your mind. Without training, it might run away and leave your heart for the immense human feast set by thieves of time. Do not hold regrets. When you find your way to the circle, to the fire kept burning by the keepers of your soul, you will be welcomed. You must clean yourself with cedar, sage, or other healing plant. Cut the ties you have to failure and shame. Let go the pain you are holding in your mind, your shoulders, your heart, all the way to your feet. Let go the pain of your ancestors to make way for those who are heading in our direction. Ask for forgiveness. Call upon the help of those who love you. Call your spirit back. It may be caught in corners and creases of shame, judgment, and human abuse. You must call in a way that your spirit will want to return. Speak to it as you would a beloved child. Welcome your spirit back from its wandering. It may return in pieces, in tatters. Gather them together. They will be happy to be found after being lost for so long. Your spirit will need to sleep a while after it is bathed and given clean clothes. Now you can have a party. Invite everyone you know who loves and supports you, and keep room for those who have no place else to go. Make a giveaway, and remember, keep the speeches short. Then you must do this. Help the next person find their way through the dark. The next one is Rabbit is Up to Tricks. And this is based, we have Muskogee rabbit stories, and Rabbit is the trickster, the one who is always getting into trouble in the way that two-legged human beings get into trouble. And always, the tricksters always are near the seat of power, because those in power need to be reminded that it doesn't belong to them, and they need to see all the trouble they're going to get into if they misuse it. Rabbit is up to tricks. In a world long before this one, there was enough for everyone until somebody got out of line. We heard it was Rabbit, fooling around with clay in the wind. Everybody was tired of his tricks and no one would play with him, and he was lonely in this world. So Rabbit thought to make a person. And when he blew
to the mouth of that crude figure to see what would happen, the clay man stood up. Rabbit showed the clay man how to steal a chicken. The clay man obeyed. Then he showed him how to steal corn. The clay man obeyed. Then he showed him how to steal someone else's wife, and that clay man obeyed. Rabbit felt important and powerful. Clay man felt important and powerful. Once that clay man started, he could not stop. Once he took that chicken, he wanted all the chickens. Once he took that corn, he wanted all the corn. And once he took that wife, he wanted all the wives. He was insatiable. Then he had a taste of gold. He wanted all the gold. Soon it was land or anything else he saw. His wanting only made him want more. Soon it was countries. Then it was trade. The wanting infected the earth. We lost track of the purpose and meaning for life. We began to forget our songs, our stories. We could no longer see or hear our ancestors or talk with each other across the kitchen table. Forests were being mowed down all over the world to make more. And Rabbit had no place left to play. Rabbit's trick had backfired. Rabbit tried to call that clay man back. But when the clay man wouldn't listen, Rabbit realized he'd made a clay man with no ears. Okay. I guess we're the no ears people. We're always wearing these. This poem is called In Mystic. Yeah, I was on a journey. I went to, it was in the, Mystic is a town in the state of Connecticut. And it's a beautiful town by the sea. But there's a lot of history there, and sometimes history leaves its mark. It's kind of a living thing. And this was about what I saw in that town, in Mystic. My path is across of burning trees, lit by crows carrying fire in their beaks. I asked the guardians of these lands for permission to enter. I am a visitor in this history. No one remembers to ask anymore, they answer. What do I expect in this New England seaport town, near the birthplace of democracy, where I am a ghost? Even a casino can't make an Indian real. Or should I say native, or savage, or demon? And with what trade language? I am trading a backwards look for jeopardy. I agree with ancient European maps. There are monsters beyond imagination that troll the waters. The Puritans' determined ships did fall off the edge of the world. I am happy to smell the sea, walk the narrow winding streets of shops and restaurants, and delight in the company of friends, trees, and small winds. I would rather not speak with history, but history came to me. It was dark before daybreak when the fire sparked. The men left on a hunt from the Pequot village here where I stand. The women and children left behind were set afire.
I do not want to know this, but my gut knows the language of bloodshed. Over 600 were killed to establish a home for God's people, crowed the Puritan leaders in their Sunday sermons. And then history was gone in a betrayal of smoke. There is still burning, though we live in a democracy erected over the burial ground. This was given to me to speak. Every poem is an effort at ceremony. I asked for a way in. I'm going to try something. This is a version of the creation story, but I'm going to play the song version. It's worked. We'll see. It's called Once the World Was Perfect. Once the world was perfect, we were happy in that world. Then we took it for granted. Discontent began to rumble in the earthly mind. Then doubt pushed through with its spiked head. Once doubt ruptured the web, all manner of demon thoughts jumped through. We destroyed the world we had been given for inspiration, for life. Each stone of jealousy, each stone of fear, greed, envy, and hatred put out the light. No one was without a stone in his or her hand. There we were, right back where we had started. We were bumping into each other in the dark. And now we had no place to live, since we didn't know how to live with each other. Then someone shared a blanket. A spark of kindness made a light. The light made an opening in the dark, and everyone worked together to make a ladder. First, the Wind Clan people climbed through, and then the other clans, the children of those clans, their children, all the way through time, to now, to you. Once the world was perfect, we were happy in that world. Once the world was perfect. Once the world was perfect, we were happy in that world. Once the world was perfect. Okay. So, what a lot of people don't know, when I play jazz or even rock or any of that kind of music, blues, jazz, rock, a lot of people don't know that our Muskogean peoples were part of that music coming into being. We were there.
you know, as that music came together, and we're always left out of the story. That's a project I'm working on right now, is to tell the story with a young Muskogean band as they discover how they're part of the story of, the origin story of blues, that we Native peoples are part of the story of blues, jazz, rock. So I always say when I play jazz or blues, rock, any of it, I'm playing Muskogee music. So I guess I have time for I'll end with My Man's Feet. Yeah, because, yeah, I have 3 minutes. Let's see, this is My Man's Feet. And in this poem, I'm looking at this whole progression of, I wrote it when my husband and I took a job in our homelands. And so I'm thinking we were walked, U.S. government forced our people from our homelands into what's now Oklahoma. It was Indian Territory, and it wasn't that long ago. And anyway, we went back. I took that job so we found where our people had lived. We found houses that had belonged to our families, and all that. So it's also a love poem. My husband's the same. He's also Muskogee people, and not related. Yeah, which is always good. My man's feet. They are heroic roots. You cannot mistake them for any other 6-foot walker. I could find them in a sea of feet, a planet or universe of feet. They kick the sky at birth. In that town his great-grandfather found. My man's feet left childhood, past the mineral grit of an oil flesh bust, to these atomic eastbound lands. What his feet are made of his mother's spiritual concern, and of his father, historic and mindfully upright. What walkers, from mound builder steps that led to the sky maker, past Spanish galleons, stagecoach and railroad snaker. One generation following another, no other feet but these could bear the rock, stubborn, loyal bear, towering intelligence and children picker-upper. That is the one who owns these feet. What an anchor his feet provide for his unmatched immensibility and his get-up again-ality. I have danced behind this man in the stomp dance circle, our feet beating rhythm together, man, woman, boy, girl, sun and moon, jumper. My man's feet are the sure steps of a father looking after his sons, his daughters. For when he laughs, he opens all the doors of our hearts, even as he forgets to shut them when he leaves. And when he grieves for those he loves, he carves out valleys enough to hold everyone's tears with his feet, these feet, my man's wildly humble, ever steady, beautiful, brown feet. Maro, thank you. Muchas gracias, Juan, por esta invitación y por este gran trabajo y por permitirnos encontrarnos aquí con personas maravillosas, con Joe y su poesía. Muchas gracias, Joe, por esa poesía y por esa música que tiene todo el espíritu de los Muskogee, ¿no? Qué bonito. Me siento que la piel se me pone de gallina, decimos nosotros en Colombia. Me pongo un poco nervioso, me estoy mambeando poquita y tratando de conectarme con el gran espíritu. Gracias también a Adriana, a Henry, porque estamos compartiendo familiarmente nuestra poesía. Entonces, voy a leerles. Para comenzar, quiero como
Voy a leer un poema en lengua quechua o quichua, decimos nosotros, para comenzar y al final, para que podamos como escuchar cómo suena nuestra lengua en nuestra América, en nuestra Yayala, tanto en algunas zonas como Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Argentina y el sur de Colombia, ¿no? Entonces, que sea para gracia de los grandes espíritus y para saludar al espíritu del norte, al espíritu del águila, ¿no? Samay Piscoc. Takikai Pachamamán Hatun Rimaipi, Chihuiginkai, Ima Hamuy Sachamanta, Chimikai, Tiyayay, Ima Maskai, Sutuikaipi Soncoruna, Wawiginkai, Ñutu Rimaina, Hakunima Piñampura Hukuna Kausaipa, Kiwakuna Suñayak, Ñoka Rimai, Tutapura Yanturi, Ñukanchi yupi, Ukyanakai, Pachata, Takiruntupai, Yurapan Kapura. Ñukanchi ninapai, Kuyurumanta, Ima Urmai, Ankas Anampachak, Uyiya Kayapacha, Kaipi Muyupi, Pilpin Tumatakyu, Tarpuyaku, Purunkunapi, Tukurita Nunmakai, Piscomanta, Pon Copimusgoipa. Espíritu de pájaro. Estos son cantos a la madre tierra en tono mayor, son susurros que vienen de bosques lejanos, aquellas palabras esquivas que buscan ser gota en el corazón humano, son tonos suaves, como si dijéramos, vamos en silencio por los caminos húmedos de la vida. La hierba de la esperanza nos saluda entre la noche y sus sombras. Nuestras huellas se abrazan a la tierra y el granizo canta entre las hojas del árbol. Somos el fuego de estrellas que se desprenden de la bóveda azul, anunciando el nuevo tiempo. Aquí estamos tejiendo el círculo de la mariposa amarilla, sembrando agua en los lugares desiertos. En fin, somos espíritu de pájaro en pozos del ensueño. Memoria de agua. Por estas tierras deambulan las voces de nuestros muertos Yanacuna. Andan con cuerpo de río y memoria de agua, vibrando como árbol al viento. Por eso canto, para que canten las flores y los caminos, los cerros y las lagunas, para que sepa la luna que soy Yanacuna, hombre del agua y el arco iris. Versos de la tierra. De maíz son mis versos y de agua mi esencia. Canto hoy como antes cantaron, como fuerte semilla que esquiva la muerte, así como gota que alimenta la fuente. De maíz son mis versos y de agua mi esencia. Vivo hoy con la siembra de ayer, con la dulce insistencia que detiene la muerte. Del fuego. Es de noche y en las montañas las puertas se iluminan y tiemblan con el resplandor del fuego. Las rendijas y las ventanas son esas líneas que cruzan la oscuridad para calentar nuestro corazón. Los hombres y mujeres Yanacuna, que son gente que se asiste en tiempos de oscuridad, hablan, lloran y ríen en un río de humo espeso. En el fuego está el tiesto de barro, y en el tiesto del barro negro, la hojita de coca que gira en círculos como gira el tiempo. El abuelo tuesta la hoja y atiza el fuego. Luego se lleva 3 hojas a la boca y mambea mirando hacia las cenizas. Ofrenda 3 hojas tiernas al fuego, pasándolas por encima de su cabeza. Hay que compartir, dice.
ellos también quieren mambiar. Brota del fuego un hilo de humo y da vueltas sobre la cocina, mientras toma su camino hacia el cielo. Pregunta el corazón de la abuela, ¿qué será lo que dijo el fuego? Hay un silencio que se rompe en el crujir de la leña seca. Ñukanchis kay kawsay pachakaypi. Paykan kutanapaykuna killasapay rumi hawapi. Ñukanchis tanakay kirakunawan tinyakunari tarukunamanta. Ñukasinayku tinchanayku manapacha. Muchanchana intita rimayna urkupaypi. Ñukasinayku mutatukuiskuni kenakunawan makino kapura. Nokawan haku puraykanawan pachakunipanta. Upuymaypi illi kayaymana apaynikamukari. Yuyaykunaman. Pachaytamaypu nukausana wañukuskuni. Nukachiskamay kuchiwan. Nuka rupiana ni Taita Manuel Causaymaris Sarapay. Nuka rupiana mi Mama Rosario. Kusimari Pachay Ima Nukarupay. Chuyanantu suikay hawapi wanchunkuna. Nuka sinay kutakimay kari wachukuwan. Kenaswan machanchinan yankinkuna. Antuchiwan michichinan tutakuna. Nuka nupiana yakimama karipay. Ima ni kanchiniam kausay pachaykay. Mientras ellas muelen el maíz amarillo sobre la piedra, nosotros cantamos con flautas y tambores de venado. Reímos y nos embriagamos sin prisa. Despedimos al sol que huye entre las montañas. Reímos y danzamos con flautas entre las manos. Nos vamos metiendo hacia el fondo de la tierra por ese ombligo tibio que arrastra y nos lleva a la memoria, a ese espacio donde habitan nuestros muertos que nos reciben con alegría. Bebamos, dice Taita Manuel, y que viva el maíz. Bebamos, dice Mamá Rosario, y que viva la tierrita que nos calienta. Y mientras danzamos sobre los surcos, reímos y cantamos con nuestros muertos. Con flautas ahuyentamos las penas y con chicha endulzamos las noches. Bebamos sin pena, gritan, que aún tenemos vida en esta tierra. Yupay Chani, muchas gracias. Mi intención desde siempre, digamos, al encontrarme yo con la poesía de Joy, al encontrarme con la poesía de Fredy, ha sido recordar esas rutas, ¿no?, de la palabra en esta Abya-yala, en este continente que es un solo cuerpo, como dicen Fredy, como dice Joy, donde las voces de los abuelos han estado siempre en diálogo, intercambiando cosas, pero también la palabra, las canciones y pues es una alegría que todavía lo estemos haciendo este día. Sí, quisiera como aprovechar para recordar conservo con mucho cariño una flauta americana que me regaló Joe, y la he estado practicando siempre para conectarme un poco con el espíritu del norte. Siempre busco invocar a nuestros hermanos del norte, a los navajos, Sioux, Lakota, Muskogee, y ahora que hablemos un poquito, le quiero compartir a ver, el avance con la flautica. Pero por ahorita quiero que también escuche, Joe, los sonidos de los Andes, de la parte del sur de Colombia y de las zonas nuestras, ¿no?, del mundo quechua. Entonces voy a compartirle una tonadita para que
para que ella y su esposo y su familia puedan como sintonizarse con estos sonidos de acá, de estos lados, ¿no? ¿Se escuchó? Sí, ahora sí, por ahí va. Yeah. Yay. Finally. A little. That's very, that your kind of, your flutes from the south takes a lot of air. And I've tried playing, well, you won't hear it. I'll pull out a flute and I play my flute like this, but I've started kind of blowing it and getting a different sound. It's kind of interesting out of it. But if I were to blow it, I guess you wouldn't hear it. Claro. Yeah. What's that? Should I try it? I could take the earphones off. I don't know. It just, anyway, it's influenced by the flutes. Let me see if it works with this one. But thank you, Meadow. Thank you, muchas gracias, for that song of goodwill and taking care of us. And it always circles back and gives back to you and your family too. So we play like, so I've started trying to go like, it has a different sound. So an influence. Creo que la flauta de los Andes, las flautas en general, responden como dicen los abuelos, a la altura de las montañas. Entonces, cuando se está en parte muy alta, se necesita bastante oxígeno. Yo quería preguntarles ahora que hablabas, Freddy, de ese intercambio de la flauta, si ustedes quisieran recordar cuando se encontraron, en qué espacio poético o en qué lugar, en qué presentación. Hágale, Joe. Medellin. Yeah. Yeah, of course, in Medellin at the big poetry festival there. With all the natives, all the native writers. There were a lot of native poets and poets from all over the world, but we would communicate with a translation app, and would write back and forth. Y pues realmente Yeah. Ha corrido mucho camino en torno a la poesía y a la creación, ¿no? Nosotros hemos pensado que esa profecía de los ancestros, de nuestros abuelos, sobre el encuentro del águila y el cóndor, se está dando cada día, porque la palabra ha volado también como vuela por las montañas, como vuela el cóndor, pero también para encontrarnos con voces muy importantes que nos están haciendo conocer el espíritu del norte, ¿no? Y pues ahí tu poesía, yo he tratado como de deletrear algunas cosas y escuchándote ahora, siento que
nos persigue ese mismo fantasma de la memoria, de la historia, de las luchas de nuestros ancestros, ¿no? Y de lo que vive en nosotros. Siento que en eso como que tanto lo que trabajas tú como lo que hacen otros hermanos siempre es reiterativo, ¿no? Eso, ese sentir de nuestro espíritu presente todavía, digamos que no es una cuestión de museo, sino que estamos presentes en tiempos convulsionados, pero en tiempos contemporáneos estamos ahí haciendo renacer la palabra y la lengua, ¿no? That is so true. I mean, it's connected. Like this is one body. This North, Central, South America is one body, and we are connected. And I was thinking about how it always feels like when I perform or speak, I in a way I become empty so they can speak or so I can hear them, to hear, to feel that help, because that's how the poetry comes through. And it is the ancestors. Sometimes I feel like when I'm writing or when I'm performing or with the people, there they are. And we're in such a difficult part of the story, when it comes to the care of natural resources, the care of this home. And it's one of those, it's a balancing point between, it's a part of a prophecy too. It's prophecies I used to hear years ago about how we would come to a point that if we didn't make changes, then there would be a point of no return. And then the world as we know it would shift, and we would remember once again, the memory keepers, we would remember once again and remember who we are and remember our relatives, these plants, and there we would start again. So in these times, especially, but all times, we need the poets, our words, the poets, the musician, the artists, the musicians are the ones who carry the messages or carry the wisdom carried by ancestors. I was going to say, I don't want to say all of them, because I've learned some of the ancestors are tricky and don't mean you well. But I mean, there are those who do, and these are the ones I'm addressing. Es verdad, el llamado de la palabra y de la poesía y del canto y de la ceremonia está destinado para personas que estamos muy atentos a ese palpitar de la madre tierra, ¿no? Cada vez me convenzo más que nuestros antiguos tenían maneras de comunicarse en forma astral, a través del espacio. Entonces, cuando me gusta a veces conversar con las estrellas y buscar también conectarme con algunos hermanos con los que he ido compartiendo, y siento que la palabra ante todo es como una esperanza, ¿no? Frente a lo que estamos diciendo del caos, pero también de cómo la madre tierra tiene como unas lucecitas a través de los conocimientos de los creadores de los pueblos originarios, ¿no? En este caso, tu palabra y lo que estamos haciendo, pero también detrás de nosotros están las voces de cientos de abuelos, ¿no? De muchas tribus que, como tú mencionabas, sufrieron, pero también
nos impulsan desde cualquier lugar, nos impulsan a seguir trabajando, ¿no? A seguir considerando que esa luz tiene que seguir alimentando otros fuegos del corazón, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas, pero tengo convencimiento de que nuestros ancestros, desde el otro universo, desde más allá de las estrellas, siempre se están comunicando, ¿ya? Y a veces me he soñado que están danzando en el espacio, los quechua, los muskogi, los náhuatl, los, eh, los tojolabales, los mapuche, ¿ya? Están danzando y cantando y se reúnen y hacen fiesta y nos miran cómo estamos y ahí premian a los que estamos, como dicen, en el camino y a otros que los está también guiando, a otros corrigiendo. Pero es muy bonito soñar eso, ¿no? I agree because I dream about them too. I travel. I think we all do, but I will admit to traveling into those, hanging out with them in that, I don't, you call it dreaming. I mean, it could be dreaming. This is a dream. And that's from when I was a very young child, that's how I found sanity. When all of this was going awry and there was drinking and in the home and all of this was going on, I traveled in the I could leave. Then I didn't think about that was something I could not do. I used to leave and I would travel and go visit. And that's how I discovered who we are. And then the other thing is too is I was a teenage mother, then I was a grandmother in my 30s, and now I'm a great grandmother, and then I have many children because I keep acquiring them, and grandchildren and great grandchildren. But I've learned that we're a story field, getting to watch, and then feeling and visiting with ancestors. You start seeing how it's one field and the plants are with us and the rocks and different places, but it's a living. And I like how you have in your poetry, Freddie, there's always this movement or this vibration or this weaving of this sound that's always moving through. And that reminds me of the light and the movement in this story field, that we're in the story field is connected. It connects everybody. Es muy interesante cómo la palabra también va tejiendo puentes. Nosotros tenemos una palabra en lengua quechua que se dice chacarruna. El chaca es eh, un puente espacial, digamos, cosmogónico, ¿no? El chaca. Y el runa es la gente, es lo humano, es el puente entre la gente. Y me llama mucho la atención cómo se van tejiendo puentes de la palabra y el Gran Espíritu va hablando, por ejemplo, de lo que tú has leído. Me gusta mucho además de la poesía que digamos que tiene que ver con la historia y con la memoria y con el dolor, pero también con la esperanza. Me gusta ese tipo de manejo de la fábula poética a partir del conejo, porque el conejo también es un puente en nuestras culturas. Nosotros también le hacemos muchas historias al conejo y escucharte cómo a partir del conejo nos das toda una enseñanza me parece muy bonito, ¿no? Nosotros tenemos un cuento sobre el conejo en relación al maíz, en donde el conejo, por estar preocupado por acumular maíz, entonces se pierde en el camino y termina haciendo cosas que la gente se ríe, ¿no? Pero al final el conejo termina dando una lección a la humanidad. Entonces me llama mucho la atención ese tipo de trabajo que no lo conocía yo.
Yeah, that's great. Thank you. See, there's connections. Vamos a ir cerrando el círculo y con mucha alegría por este momento, por esta posibilidad que, como dice Freddy, no solamente, mejor dicho, está irradiando para mí mucha esperanza a todos los lectores. Lo mismo cuando pienso en la poesía de Joy, entre los estudiantes, los jóvenes, todas las personas con las que disfrutamos la poesía de Joy, pero también con la poesía de Freddy en Colombia, como lo he visto también allá, con los jóvenes, con los estudiantes, en los festivales. Entonces, wow, es una celebración y un reconocimiento de la fuerza de la palabra para crear esta lucecita, como decía Freddy. Simplemente voy a ofrecer unas palabras finales para cerrar el círculo y para que este fuego de la palabra siga creciendo y ojalá podamos hacer muchos más encuentros y en persona y podamos seguir compartiendo la música y la palabra. En el prólogo de la antología How We Became Human, cómo llegamos a ser humanos, Joy Harjo recuerda un congreso transindígena continental organizado en Quito en 1990 para discutir el quinto centenario y el tono celebratorio con el que las naciones-estado estaban asumiendo esta fecha. Indigenous peoples from the whole hemisphere, all the way from the North Pole to Tierra del Fuego, had gathered for an historic meeting to tell the stories of our nation since the arrival of Christopher Columbus, whom the rest of the world was preparing to celebrate, to share ideas, strategies, and always food and music. 20 años después, en el prólogo de An American Sunrise, un amanecer americano, Joy Harjo vuelve a recordar este evento. In the women's circle, a striking Bolivian Indian woman in a bowler hat stood up. She welcomed us and noted that she was surprised at all of the natives attending from the United States. We thought John Wayne had killed all of you. This was not a joke. And why, she asked, do you call yourselves America? This hemisphere is one body, one person. She is America. El recordatorio de la mujer boliviana de que Abya Yala es un solo cuerpo vibra en la obra de Joy Harjo y Fredy Chikangana. Este recordatorio nos invita a repensar supuestos históricos y geográficos. Para los habitantes del sur de Colombia, el supuesto de que no hay comunidades indígenas en los Estados Unidos y Canadá. Para los habitantes del norte, el supuesto de que el territorio de Abya Yala son dos continentes. Al recuperar esta memoria en American Sunrise, 30 años después, podemos decir que el renacer americano del título del libro de Joy incluye a todos los pueblos de Abya Yala. Aquí Abya Yala literalmente es un solo cuerpo. Él desdibuja los muros y fronteras impuestas de los estados-nación y recupera las geografías ancestrales, los montículos, los ríos, los cerros, los caminos antiguos para el intercambio y la migración. Como decía Freddy hoy, el Qhapaq, el antiguo camino del que habla el pueblo Yanacuna. Como hemos escuchado esta tarde, las obras de Joy Harjo y Fredy Chikangana son mapas para la memoria. Ante el desplazamiento forzado, ante el despojo de tierras y el extractivismo, estos poemas y canciones son puentes para recordar con el territorio. Muto Joy, Yupaychani, Wiñaymalki, y gracias a las abuelas y a los abuelos que nos han permitido este bello encuentro. Y si quieren leer los poemas originales y en traducción de Joy y de Freddy, por favor visiten el proyecto colaborativo en línea Siwarmayu, un río de colibríes. Gracias. Mayo. Muchas gracias a ti, Juan, por este esfuerzo, este trabajo, esa invitación, y también a cada uno de los que nos están escuchando y acompañando, porque
Es un bonito momento de siembra de la palabra, bonito momento de siembra de lengua y poesía. Y me siento muy contento y muy agradecido con el gran espíritu que me ha permitido sentirme tan cercano en este momento a Joe. Y le envío un abrazo grande para ella, para su Ayu, para su familia, y que sea que tengamos otros momentos para poder compartir, porque pienso que la madre tierra y el mundo necesita sanar y necesita del agua fresca de la poesía, del canto, de la música, y bueno, hoy estamos cumpliendo lo que el gran espíritu nos coloca. Bye bye. Mado, thank you too for this circle, this reaffirmation, and of spirit food that poetry is. You know, we talk a lot about, you know, how we have basic needs, but a basic need is we also have to feed our minds and our spirits. And so thank you for this opportunity, and especially to get to see you again, Fredy, and listen to hear you and to be in your presence. And it always means so much to me. And we, you know, we're helping with this connection. You know, it was with poetry, with words or palabras. And so, Meadow, thank you too for everyone, Juan, for everyone who's helped put this together. And we'll see you again.